perspective is outside or meta to the entire world that the actor is in. И здесь есть еще вторая перспектива, перспектива наблюдателя снаружи. And that's what gives that sort of informs the actor of the new possibilities. И вот здесь вот эта позиция дает возможность информации и возможность увидеть новые возможности. And the tendency when one loses lucidity is to get too involved with the body. И когда вы теряете способность осознанности, это означает, что вы оказываетесь слишком вовлеченными в тело. So, for example, I might be at the top of a tall building in a dream. Во сне я могу стоять на вершине здания. And I feel the fear of the heights. И у меня есть страх высоты. And this tells me that I'm dreaming because the fear is stronger than usual. И это говорит мне, что это сон, потому что этот страх сильнее обычного. The strange thing is, even though I say, this is a dream, И вот странная вещь, даже если я себе говорю, да, это сон, it will be very difficult for me to simply step off the building мне будет очень трудно сделать шаг с крыши, because I have such strong conditioning потому что у меня есть такая сильная обусловленность not to do things like that. не делать подобные вещи. So what I have to do to overcome that И again что же мне делать, чтобы преодолеть это? is to step in the air Это шагнуть туда. straight up while I'm still on the surface of the building. И вот встать там на поверхности Once крыши. I'm suspended in air, then I can go over И the edge. приподняться в воздухе, и вот когда я уже подвешен в воздухе я могу двинуться к краю. So I sort of find a way to go around the usual expectation, which is not to jump off the building, but there's nothing that tells me not to go up. Вот. И я таким образом как бы пытаюсь обойти обычное ожидание, которое не разрешает мне спрыгнуть с крыши, но тем не менее оно не запрещает мне подняться вверх. We don't have to have any prohibitions preventing us from floating to the ceiling in our Потому что у minds. нас нет никаких каких-то страхов, связанных, запрещающих нам взлететь к потолку. We have an expectation, but we don't have a motivation saying we fear to do it. У нас есть какие-то ожидания, однако у нас нет мотивации, что это страшно. Whereas we have a real and important fear that prevents us from jumping out of windows and things like that. В то же время у нас есть вполне реальный страх, который удерживает нас от того, чтобы спрыгнуть вниз. So this is illustrating what I said before of part of learning to have lucid dreams and to make use of the dream world is to learn to change your model of the world in an appropriate fashion. Итак, это то, о чем я уже говорила раньше. Часть нашего обучения состоит в том, что мы учимся, как работать с нашим миром, как изменять его модель. Yeah. And so what you should do when you wake up from each lucid dream И вот что следует делать, это когда вы каждый раз просыпаетесь после осознанного сна, is you should ask yourself, was there anything that you did or thought in that dream that didn't make sense? вы должны спросить себя, делали вы что-то такое в этом сне, что в чем не было смысла. And then you can remember in future lucid dreams not to think in that way. И тогда в своих будущих осознанных снах вы можете вспомнить о том, что вот так вот надо было сделать. So, for example, once I realized that it didn't make sense to expect to find my sleeping body in the same world I was dreaming in. Например, как вот это случилось со мной, однажды я обнаружил в осознанном сне, что это неправильно искать мое физическое тело спящим в то время, как я нахожусь в другом сновидческом мире. I stopped thinking that, except for in the few instances where I deliberately decided, well, let's do an experiment. И я перестал думать об этом, за исключением тех случаев, когда я преднамеренно хотела сделать такое. To visit my bedroom and sleeping body and to get some information that I put in an envelope next to the bed and things like that. Ну, например, такой эксперимент, когда я преднамеренно хотел пойти в ту комнату, где я сплю, увидеть свое спящее тело, взять конверт, который лежит на тумбочке, и посмотреть, какая внутри информация. But it is absolutely essential that you have to be critical of your dream state of mind after you wake up. Otherwise, you don't progress. Но это очень важно, чтобы вы были очень критичными к тому, что происходит в вашей голове. В противном случае у вас не будет прогресса. So make sure that you're not engaging in
logical absurdities. Вы должны быть уверены, что у вас не затягивают всякие логические построения. And the only rule I think we can trust in terms of dreaming and other experiences is consistency. И единственное правило, которому мы действительно можем доверять и в наших сновидениях, и в другом опыте, это совместимость. So I'm flying in one world. Do I think my physical body is in this world? If so, this is the physical world I'm flying in. Потому что если я летаю в этом мире, значит, может ли мое физическое тело летать? Если мое физическое тело может летать в этом мире, значит, я летаю в физическом мире. If it's not the physical world, then why would my body be in it? А если это не физический мир, то как мое тело может здесь So находиться? it's very simple as saying, I'm going to hold on to one principle, and that is the principle of contradiction. Итак, я должен придерживаться одного принципа, это принцип противоречия. And so I'll just make sure that the way I understand the world doesn't contradict what else I already believe I know. И таким образом я должен понять, что вот этот мир не противоречит тому, что во что я верю или не верю. So we have time for one more question. Итак, у нас есть время для еще одного вопроса. Можно ли техники по осознанной визуализации, или техники медитативные, или трансовые наведения считать программируемым сновидением или осознанным Can we сновидением? consider as programming or control dreams, all the techniques of trance, visualization? Yes. I think you can use in the lucid dream any techniques you know from any other state of consciousness. Я думаю, что в осознанных сновидениях вы можете использовать любую технику, известную вам из других состояний сознания. Because if you've had experience in some other state of consciousness that you have an understanding of how things could change or work with that, it will work in your dream in the same way. И потому что если вы воспользуетесь техникой, которая срабатывала для вас в каком-то другом состоянии сознания, она может сработать для вас и здесь. По-моему, неправильно вопрос сказали. Трансовые техники наведения или техники визуализации, являются ли они осознанным сновидением? The techniques itself, trance technique and visualization technique, are the technique itself are lucid dreams. In a sense, partly. Частично. The main difference is for me, for example, if I shut my eyes and relax deeply and imagine that I am at the beach. Ну вот в чем главная разница? Вот, например, если я закрою глаза, буду в состоянии глубокой релаксации, представлю себе, что я там на пляже. It's sort of as if I'm there, but it doesn't feel as if I really am there. Но, конечно, можно там считать, что в каком смысле я там, но это недостаточно реально. Whereas in the lucid dream, it's just like this. А вот когда вы находитесь в осознанном сновидении, это действительно как будто бы It's так. as real as being there. Это так же реально, как So, если бы for там some Я people, могу летать тоже, я могу делать все, что you угодно, can когда fly я in в трансе. trance. yes, well, for some people who have very vivid imagery, lucid dreaming and the vivid imagery of a trance state will be quite similar. Но для тех людей, у кого очень развито вот это зрительное воображение, очень близки, конечно, осознанные сновидения и состояния. So for the average person, though, who has imagery that is not very vivid, Но для среднего человека, у которого такое вот воображение зрительное не настолько развито, for those people there's a big difference. для них это очень большая разница. But some not. So, and again, any two states of consciousness have something in common. И любые два состояния сознания имеют что-то общее. And some are much more close than others, and trance kinds of states are something like dreaming, because you are isolated from the external world at the same time as your mind is active. Некоторые из них действительно более близки, например, в трансовом состоянии. Вы то же самое, вы также изолированы от внешнего мира и проводите какие-то действия. Okay. So we're now going to take a lunch break. Итак, у нас сейчас перерыв на обед. So let's see what is 1:50. Friends. Так, добро пожаловать назад, друзья. Now we are going to talk about back to where.
Итак, сейчас мы поговорим о том, как вернуться назад. I would like to explain to you the sense in which the Tibetan Buddhists have said for more than 1,000 years that this is a dream. Я хочу вам рассказать о том, как тибетские буддисты еще более 1000 лет назад определяли, что это сновидение. To explain that fully, we have to be a little indirect and go back to understand how it is we came to have the brains we have. Итак, мы должны для этого сначала немного заняться тем, как получилось, что у нас вот такой мозг, который мы имеем. I consider it highly likely that the brains that we have are the product of biological evolution. Так, я считаю, что тот мозг, который мы имеем, это продукт биологической эволюции. And we'll be assuming that in the demonstration I give. И мы будем учитывать это допущение во время демонстрации. So let us imagine a very simple organism many millions of years ago. Представим себе очень примитивный организм миллионы лет назад. This would be a creature that could only determine what was good or bad by bumping into it. Было просто какое-то существо, которое могло определить, что такое хорошо или что такое плохо, только путем прикасания. So if it were something good or something to eat, it could then engulf it, approach. Итак, если это было что-то хорошее, что-то, что можно было съесть, оно туда, значит, двигалось и достигало этого. Something bad for the organism, a poison, a predator, it could withdraw. И если это было что-то плохое для организма, например, какой-то яд, оно отодвигалось от этого. I'm sure you can see how difficult a way of getting around in life that would be. И вы можете себе представить, насколько в таком случае была трудна жизнь. So one day a little creature happened to invent a little feeler that could determine what was over there and whether I should approach or avoid. И в какой-то момент это существо развилось какое-то чувство, благодаря которому уже на некотором расстоянии оно могло определить вот что-то, чему надо было двигаться или избегать. And now, if what was over there was poison or a predator, it might lose their little hair and it could grow another one, but it didn't have to put its entire body into the question. И так вот уже на некотором расстоянии оно могло определить, что же это такое, какой-то яд или что-то хорошее, и тогда уже не без телесного прикасания оно могло ответить на этот вопрос. And this is something that has obvious survival value. И, несомненно, это качество очень важно для выживания. And the way biological evolution proceeds is that creatures that develop by random or other means a new feature that makes them more suited to pass on genes to their descendants, to pass on descendants, are likely then to pass on that characteristic to their descendants. И в ходе биологической эволюции, в процессе выживания, через гены именно вот это свойство передавалось последующим поколениям. So next we have a creature that builds another one of these nerve-like cells that is connected to the first one and becomes a network so that the organism cannot just sense what's there now but can predict what will be there next. И таким образом появлялась еще какая-то нервная связь, соединенная с предыдущей, в следующих поколениях, и тогда уже вот эти существа могли предсказывать, а что же будет потом, что же будет следующее за вот этим. Again, that has obvious survival value. И опять же, это несомненно важное для выживания свойство. And so what has happened is this process of the nerve network, the network of nerves that have become our brain, developed more and more and more complexity and model the world better and better. Итак, вот в таком процессе выживания вот все новые и новые связи образовывались, и все это моделировало мир лучше и лучше. Until it did it so well that with the human brain, we have not the slightest idea that what we are seeing is a model of the world. И, наконец, это достигло того, что уже только нашим мозгом мы просто видим то, что является нашей моделью мира. Common sense says that when you look out at the wall there, it's out there in the physical world. И просто наши обычные